last class we discussed about types of vulnerability. So now we are going to study about vulnerability assessment. So നമ്മൾ ഈ വൾണറബിലിറ്റീനെ എങ്ങനെ അക്സസ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. This refers to the quantification of degree of loss or susceptibility to an element at risk. അതായത് വൾണറബിലിറ്റി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക. വൾണറബിലിറ്റി മീൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വൾണറബിലിറ്റി? വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റി, ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി, അങ്ങനെ കുറേ വൾണറബിലിറ്റിയുടെ ടൈപ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ സക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ആൻ എലമെൻറ്റ് അറ്റ് റിസ്ക്, ഒരു എലമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം സക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് റിസ്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെയാണ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. So variation exists in the method of quantification of vulnerability based on the following. So how we can quantify vulnerability? It depends upon the following factors. The first one is type of vulnerability being measured. So first we have to aware that which is the type of vulnerability we are going to measure. So it can be whether it is physical, social, economical or ecological. Then the scale at which vulnerability is measured, whether it is individual, household or community level. ഏത് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലാണോ, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവലിലാണോ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലാണോ? Then the type of hazard. Okay, അതായത് different hazard types call for different methods of quantification, as not all methods of vulnerability quantifications are used for different hazard types. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദെൻ ഏത് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡാണ്. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹസാർഡ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ നീഡഡ് ഫോർ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിയർ യൂസ്ഫുൾനെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫോർ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് വി നീഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഹസാർഡ് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡാമേജ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹസാർഡ് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, എത്ര നാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഡേറ്റ വേണം. ഓക്കെ, next is socio-economic data such as level of education, social network, sanitation, income level, access to land, access to technology, etc. This we need socio-economic data. So what do you mean by socio-economic data? It includes level of education, social network, sanitation, income level, access to land, access to technology, etc. Then level of exposure to the hazardous condition. Then data on policies, institutions and processes which influence capacity of individuals, household and communities. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു വൾണറബിലിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡേറ്റ വേണം, ഒരു എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് വേണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ, ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഹസാർഡ് വരുമ്പം എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അതിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളത് വേണം. പിന്നെ ഡേറ്റ ഓഫ് പോളിസീസ്, അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പ്രോസസ്സും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേറ്റാസും വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു physical vulnerability assessment. So what do you mean by physical vulnerability? Physical vulnerability means risk to infrastructures in a locality. Okay, അതായത് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന ആ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ, അതാണ് ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി, അതായത് അപകട സാധ്യത. So there are a wide variety of ways to measure physical vulnerability. Two main methods are empirical and analytical methods.
The analytical methods rely on the use of geotechnical engineering software and are often limited to individual structures. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി അതായത് വൾണറബിലിറ്റി ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. എംപെറിക്കൽ മെത്തേഡും അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട്. അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിയോടെക്നിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. സോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ജിയോടെക്നിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് GTS മിഡാസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് മിഡാസിൻ്റെ GTS NX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. സോ വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ജിയോടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ലൈക്ക് ദിസ് മെനി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ അവൈലബിൾ. So analytical methods use geotechnical engineering software and it can be used for individual structure. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഫോർ എംപെറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒത്തിരി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ എംപെറിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ജിയോടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ So next is methods of measuring physical vulnerability. So first is analysis of observed damage. So based on the collection analysis of statistics of damage that occurred in recent and historic events relating vulnerability to different hazard intensities. അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. എംപെറിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്, അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. സോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മുമ്പ് നടന്ന ഹസാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊരു മെത്തേഡാണ്. ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റാസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഫോർ measuring physical vulnerability is analysis of observed damage. For that we need to collect historical details about historical events and then we need to analysis. Okay, and we have to do analysis on that. Next is empirical methods, as we discussed in the previous slide. So here empirical methods consist of two methods. That is, first is expert opinion and the next is score assignment. In expert opinion description, just read it. Based on asking groups of experts on vulnerability to give their opinions, example the percentage damage they expect for different structural types having different intensities of hazards. This is meant to come to a good assessment of vulnerability. Method is time consuming and subjective. Reassessment of vulnerability after building, upgrading or repair are difficult to accommodate. ഇപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ന ഒരു ഹസാർഡ് ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അത് എത്രത്തോളം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എക്സ്പേർട്സിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് നല്ല ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻ ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഒപ്പീനിയൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റും ചെയ്യാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം പെട്ടെന്നൊരു അപകടം വരുമ്പോൾ അതിനെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ വി ആർ കളക്ടിങ് ഒപ്പീനിയൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി degree of vulnerability that a hazard occurs to the structures in a locality can be collected. So based on that we can analyze those information, and also this process is very time consuming process. Okay, so according to the opinion from the experts we can upgrade building. Okay, so that's all about expert opinion method, which comes under empirical method. And the next empirical method is score assignment.
Method using a questionnaire with different parameters to assess the potential damages in relation to different hazard level. The score assignment method is easier to update. Example, if we think about earthquake vulnerability before and after application of retrofitting. അതായത് നമ്മൾ സ്കോർ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് റിഗാർഡിങ് ഒരു ഹസാർഡ്, ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഹസാർഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജസിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്കോർ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്കോർ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയറാണ്. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, so what is score assignment? Score assignment method. In score assignment method, we prepare a questionnaire. Okay, so here in a questionnaire, certain parameters are included, which is used to assess the potential damages in relation to different hazard level. Okay, so this is all about empirical methods to assess physical vulnerability. So next is analytical method or model to access physical vulnerability. So analytical model also consists of two methods. First is simple analytical model and next is detailed analytical method. So first is simple analytical model. Studying the behavior of buildings and structures based on engineering design criteria, analyzing example seismic load and to derive the likelihood of failure using computer based methods from geotechnical engineering, using example shake tables and wind tunnels as well as computer simulation techniques. ഇപ്പോൾ അനാലിറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ അനാലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്നത്? അതിന് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസിങ് ഒക്കെ, അതായത് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സീസ്മിക് ലോഡ്, അതായത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സീസ്മിക് ലോഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സീസ്മിക് ലോഡ് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽ ആവുന്നത്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ യൂസിങ് ജിയോടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇൻ സിമ്പിൾ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് analytical model, so we study the behavior of buildings and other infrastructures in a locality with the help of engineering design criteria, and we analyze them by using certain softwares like geotechnical engineering software. Okay, next is detailed analytical method. Using complex method, it is time consuming, needs a lot of detailed data and it will be used for assessment of individual structures. Okay, ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഹസാർഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അത് ഡാമേജ് ആവും എന്ന് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുവാണ്. അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, so in detailed analytical methods, we use complex method and here we are analyzing individual structures. Okay, and it is a very complex method, time consuming, and also for doing such methods we require a lot of data. Okay, so that's all about physical vulnerability assessment. So next is methods of measuring socio-economic vulnerability. ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റിയുടെ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റിയുടെ അസസ്മെൻ്റാണ്. സോ ഹിയർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റി ഈസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന
എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം socio-economic, what do you mean by socio-economic vulnerability? Socio-economic vulnerability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it indicates the economic status of a people. Okay, so I already mentioned that while I taught you socio-economic vulnerability, that is poor people are more susceptible to hazard than rich people. Okay, so they are more affected by a hazard than rich people. So this is socio-economic vulnerability. Okay, അതായത് ഒരു എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ പീപ്പിളും ഈ വൾണറബിലിറ്റി, അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള അപകട സാധ്യത ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും കൂടുതലും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാൻ റിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ്. Then exposure conditions, that is rank the identified individuals, household or communities based on their level of exposure to a given hazard. So we have to rank the individuals, household or community of people on the basis of the level of exposure to a given hazard. നമ്മളിപ്പം ഓരോ ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് വരുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം അതിലോട്ട് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു select a set of socio-economic indicators at appropriate scale cutting across the 5 types of livelihood asset. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് ഇസ് we rank the individuals based on their level of exposure. Next is we have to set socio-economic indicators. കുറച്ച് socio-economic indicators we need to set. Okay, അപ്പോൾ ആ socio-economic indicators എന്താണെന്നുള്ളത് we can discuss it in next slide. You just understand that the next step is we have to set a sort of socio-economic indicators. Then we have to rank the individuals, household or communities based on their level of access to these indicators. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും ഹൗസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരായാലും എത്രത്തോളം ഈ അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ലെവൽ, ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so after setting certain socio-economic indicators, we have to identify whether these individuals, household or communities have a level to cope these indicators. And based on this coping, we have to classify the vulnerability into low vulnerability, moderate vulnerability and high vulnerability. Okay, so then we have to set certain policies and we have to analyze policy institutional process. Then we have to analyze adaptation strategies. Okay, നമ്മൾ കുറച്ച് പോളിസീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് അവർക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so these are the methods of measuring socio-economic vulnerability. So in the previous slide, during the explanation of this flow chart, I already explained that the third step is we have to select a set of socio-economic indicators. Okay, so which are these socio-economic indicators? So socio-economic indicators, so these are the socio-economic indicators: human capital, natural capital, social capital, physical capital, financial capital. Then these are the examples: health, nutrition, this is the continuation of that slide, education, knowledge and skills, capacity to work, capacity to adapt. So these are the socio-economic indicators and the examples of socio-economic indicators for reference. Okay, ഇപ്പോൾ socio-economic indicators എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ, നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ, സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡ്സിലും പറയുന്നത്. So next is, after measuring different vulnerability and after accessing different vulnerability, we have to represent vulnerability, right?
So for representing the vulnerability, we can use three methods, either of the three methods. First is we can use vulnerability indices or vulnerability table or vulnerability curve. Okay, vulnerability എല്ലാം മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ vulnerabilityനെ നമ്മൾ represent ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി vulnerability indices, table, curves ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So what do you mean by vulnerability indices? Based on indicators of vulnerability. Vulnerability indicate ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് വൾണറബിലിറ്റീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൾണറബിലിറ്റി ഇൻഡിസസ്. സോ വൾണറബിലിറ്റി ഇൻഡിസസ് മീൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൾണറബിലിറ്റി ടേബിൾ. ഒരു ടേബിൾ ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. The relationship between hazard intensity and degree of damage can also be given in a table. Vulnerability table എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it contains the relationship between നമ്മളൊരു ഹസാർഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് vulnerability curve. They are constructed on the basis of relationship between hazard intensity and damage data. അപ്പോൾ നമ്മൾ vulnerabilityനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കർവ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് കർവ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡാമേജ് ഡേറ്റ. ഒരു ഹസാർഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് ഡേറ്റയും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സോ three types of curves are there: relative curves, absolute curves and fragility curves. Relative curves, it shows the percentage of property values as a damage share of the total value of hazard intensity. ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഹസാർഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പം അത് എത്രത്തോളം പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. Okay, so if we consider a hazard intensity and how much percentage damage it occurs to a property, okay, that is relative curve. Next is absolute curve. It shows absolute amount of damage depending on hazard intensity. Next is fragility curve. It provides a probability for a particular group of elements at risk to be in or exceeding a certain damage state under a given hazard intensity. Okay, so this is a figure showing damage versus water depth. So this is a figure showing vulnerability curve of a flood. Okay, since it is a flood, in x-axis they show water depth. Okay, so in y-axis there is damage. So this is all about methods of representing vulnerability. So thank you.